Thank you, thank you, thank you guys. Njĩtagwo Kawanjiku, mũmbunge wa Kiabaa. And today we are here twĩhaha tondũ wa explain program tũkoretwo twĩnayo ĩgĩthiĩ na mbere kũrĩa gwitũ Kiabaa Constituency, ũhoro wa Kiabaa, ũhoro wa gũtwarithia society kana Kiabaa community na mbere, ũhoro wa mathukuru, ũhoro wa gũtigĩrĩra that nĩ twahota kũnyitĩrĩra as many students as possible ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. So mũthenya wa ira nĩ tũrarugũragia program ĩretwo Kawanjiku masomo kwa wote, ĩrĩa tũreta ya gũteithia all our day schools, about 7,000 ciana makĩria ma 7,000 cia Kiabaa Constituency tũkoretwo nao. Twanjirie program ĩno 2024 January, harĩa twahotire harmonize all the students and the principals tũkĩmeta mũcemanio kũgeria ku understand the cost of education thĩinĩ wa Kiabaa Constituency, because the first thing you do ni kũhe mwana priority, because they always say that education is the equalizer of so many things. Koguo tukianjia project hiyo tukiikũrũkia school fees from 18,000 iraikũrũka iroka nginya 2,000 shillings, cioka 2,000 mararĩhaga per term 2024, mwaka wa 2024 wothe. Koguo nĩ twahotire kũmehereria almost about 14,000 shillings iria iragiaga aciari kũhota gũtwara ciana ciao mathukuru. Tondũ nĩ athiĩ ũgakora mũciari ũrĩa wa unable kũrĩha school fees aremwo nĩ gũtwara mwana boarding, the next thing eciragia nĩ gũtwara mwana day school. Koguo nĩ ũgũkora mũciari ũmwe na ciana 2 ena ciana 3, so mũrigo ũcio ũgakorwo wĩ mũnene, ciana imwe ika drop makaremwo nĩ kũrĩkia thukuru nĩ tondũ wa cost of education. Koguo tũgĩikara thĩ tũgĩcraft, tũrasucceed mwaka mũgima, ciana ta makĩria ma 7,000 tũrakorwo tũkĩassist na ciringi 2,000. Then after that tũreita mũcemanio again, tũraiga what else can we be able to do gũtigĩrĩra atĩ gĩthomo nyingĩ nĩ gĩaikũrũka, gĩanjia gũikũrũka kidogo, twanjia gũikũrũkia bei again, nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ 100 transition, mwana ũrĩa uma class 8% uma class 8 arabatara tu gũthiĩ high school agathome, arĩkia gĩthomo gĩake agĩe na certificate yake, nĩ egũhota gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere. Na nĩ tũĩ cost ya gĩthomo nĩguo ũndũ ũrĩa ũremagĩra aciari makĩria. Koguo tũreta na mũcemanio again, tũraria na principals, tũracalculate mbeca iria mararĩhaga, tũramba tũrera na kĩndũ kĩmwe, twambe tweherie school fees thĩinĩ wa Kiabaa Constituency. So it's the only constituency ĩrĩa ĩtararĩhia school fees, tondũ school fees ĩra involvaga kũrĩha BOM, kũrĩha cooks, kũrĩha kĩ, kũkaona cost ĩyo ya 2,000, tondũ no tũramaheaga bursary again, tũranengeraga mwarimũ mbeca icio nĩgetha ahote gũikũrũkia cost ya gĩthomo. Koguo rĩrĩa tũreranire that now reke to review this program, tũrona nĩ tũkũbatara kũmĩikũrũkia thĩ, na tũraeheria, tũramba tũraiguithania na principal mbeca iria ngũkorwo prepare cia bursary cikĩte maũndũ macio mangĩ mothe, tweherie school fees, atĩ mũndũ ndagabatara kũingatwo thukuru nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo school fees. Program ĩrĩa tũrarehire nĩ ya kũrĩha ciringi, nĩyo tũramĩta Kawanjiku na mbao. That is, mũciari agoka, mwana arĩrĩhaga ciringi 1,000 o mũthenya, meaning ndakaingatwo nĩ school fees, tũramaheire kandi twĩnacio, mwana ũcio mũciari agekĩra 1,000 kĩu thĩinĩ wa thimũ yake through M-Pesa, abata nĩ make sure gũgĩkinya thaa 7 hena 1,000 kĩu thĩinĩ wa system-inĩ ĩyo, agaswap mwana akarĩa ranji agathiĩ na mbere na gĩthomo. In case ona 1,000 kĩu nĩ kĩaga, bata nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩhanĩka kĩnene makĩria nĩ mwana ũcio gũkorwo ndekũrĩa thukuru, no ndarĩ hĩndĩ mwarimũ ekwanĩrĩra nĩ amũingata mũciĩ nĩ tondũ he mbeca irarĩhwo, he school fees irarĩhwo, gũtirĩ school fees irarĩhwo. Koguo kĩndũ kĩrĩa mũciari aratakĩra care of nĩ ciringi 1,000, which is cost, the cost ya irio nĩ nene, tuga subsidize to about 25 shillings nĩgetha nao marĩhe 1,000, marĩha ciringi 20 na ithuĩ tuga subsidize mbeca icio, nĩgetha mũndũ ũcio agakorwo atigara arabatara 20 bob peke yake. Na 1,000 gĩkĩ no ũrĩhage on a daily basis depending on your income. No ũkorwo ndũrĩ na ũhoti wa kuona 1,000 hamwe kana 2,000 hamwe, amwe makaingatwo thukuru nĩ tondũ wa 2,000 nĩ ciagire. So rĩu tũramĩikũrũkia atĩ onokorwo ũrutaga wĩra wa boda wa gũtha skundi ĩmwe kĩroko rũcinĩ, tondũ gũtirĩ stage ona ĩrĩhagia thĩ wa ciringi 1,000, wona 1,000 gĩaku ũgekĩra M-Pesa, ũga forward, thaa 7 igĩkinya mwana agaswap, akarĩa irio, agathiĩ na mbere na gũthoma. The worst case scenario, aciari arĩa matehotete maraga 1,000 kĩu, atĩ mwana ũcio no akuue irio ciake mũciĩ na athiĩ kĩrathi athome, arĩkia gũthoma
aneo athome atekũingatwo nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo school fees. Koguo gũtirĩ hĩndĩ ciana ikaingatwo, na rĩrĩa ũtarĩ thukuru ũtuĩke nĩ kwagĩa na ũndũ probably ndũnahota gũthiĩ cukuru, ndũkũrĩha kĩbaũ kĩu ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrĩha hĩndĩ ĩyo nĩgetha mwana waku athiĩ na mbere na gũthoma. So those are some maũndũ marĩa tũrageririe gwĩka nĩgetha tũ subsidize, tũtigĩrĩre rate of absenteeism ĩrĩa ĩkoretwo kuo gwitũ constituency. Tondũ the moment wahe mwana an opportunity ya gũikara kĩrathi, number one, ndanaingatwo, koguo ona mũciari aga mbeca, andũ acio ciana icio ithiaga gũikara, tondũ gwitũ nĩ cosmopolitan, ũkoraga ciana nyingĩ irathiĩ gũikara mũkĩra wa bara. Hau noho mwana arĩcemanĩria na bangi, arĩcemania na influence ya andũ matarĩ ega, nĩ tondũ mũciari nĩagire 2,000 cia kũrĩha mwana athiĩ na mbere na gũthoma. Koguo one to maintain kĩrathi, nĩ twamba twatigĩrĩra atĩ mwana ũcio ona contact yake na outside world nĩ twamenyihanyihia. Ũguo nĩ ũkorwo wa influence ya ndawa na bangi na maũndũ marĩa mangĩ ndehota gũkorwo akĩmeka, tondũ already mwana ũcio nĩ well taken care of. Kuma January nginya December arĩkoragwo thukuru, nake mũciari tũkamũhe that small responsibility, atigĩre nake nĩetha gĩbaũ o mũthenya. Wona igana wiki ng'ima ũgekĩra thimũ, ũgacamba ũkarĩha through M-Pesa, mwana agakorwo na igana rĩake in the course of the week, agathiĩ agaswap card ta ũrĩa ciĩkakaga cia boarding schools, akoheo irio, agathiĩ na mbere na mũtũrĩre wake. Irio ici cina irio ranji, cina ũcũrũ thaa 4, na probably nĩ gũkorwo nginya kwĩna matunda in the same process ya irio iria megũkorwo makĩheo mathukuru-inĩ mao. But our purpose nĩ gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mwana ona ũmwe ũkwaga kũingĩra thukuru nĩ tondũ wa kwaga kĩndũ gĩtagwo school fees. Arĩa makaingĩra January next year, the same. Ndarabatara na form 1, mũciari nĩ eharĩrie akorwo na uniform. Na ndĩrenda kwarĩria aciari aitũ othe a Kiabaa harĩa marĩ, especially arĩa mena ciana irauma class 8. We bata nĩ ũtigĩrĩre wĩna uniform na mabuku marĩa marabatarĩkana. January ya next year yakinya, ũkorwo na gĩbaũ gĩaku, ũthiĩ ũrĩhĩre mwana irio thukuru arĩe, mwana athiĩ na mbere na gũthoma. Koguo nĩ tũgeretie as much as we can to make good use ya bursary ĩrĩa tũramaheaga before, na nĩgetha tũkamĩtigĩra nĩ twamĩbanga, tũtigĩrĩre o mwana wothe wĩ thĩinĩ wa constituency nĩ ahota gũthoma. Ona gwetha gĩbaũ, tarĩu nĩ kũrĩ na arimũ maratwĩraga they have been sponsoring some students, tondũ ona rĩrĩa tũrarĩhagia 2,000 it was so cheap. Koguo nĩ gũkorwo na mũciari mũndũ ũrenda gũ-sponsor mwana gĩthomo, ũrabatara tu gĩbaũ kana ciringi 100 wiki. Koguo gũtirĩ mwana ona ũmwe gũkorwo agĩtigĩrwo na thutha. Twarĩkia kũrĩhia, twĩna mathukuru maitũ tũrathondeka, we have started kũthondeka na kũ-modify mathukuru, modernize, tondũ constituency itũ ĩkoretwo ĩtigĩtwo thutha mũno among so many other constituencies. This being my second year, kũ-renovate macukuru, gũtigĩrĩra nĩ tweheria gĩko, gũtigĩrĩra nĩ tweheria irathi imwe cukuru citũ irakoragwo ihana ciugũ cia ng'ombe. There are some that were trending like 2 schools. We are working on them, tondũ ĩyo nĩyo ĩkoretwo history ya constituency itũ, especially ũhoro wa gĩthomo ĩkorwo gĩtiganĩirio mũno. Na tũraranagia na principle that we cannot be able to push them matũhe results as long as ithuĩ wĩra wakwa ta mũmbunge ndirutĩte wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ twamahe all the necessary instruments that they need gũtigĩrĩra nĩ marahota gũthomithia ciana citũ. So we have worked on the infrastructure, nĩ tũraka mathukuru, nĩ twakĩte Moya Primary School, tũgaka irathi 5 thĩ, tũgekĩra foundations nĩ tondũ wa kwaga ũnyihu wa mĩgũnda. Constituency itũ ndĩ mĩgũnda mĩingĩ, nĩgetha twambatie irathi na ngoroba, tũgerie kũ-modernize ithomo. Tũrathondekire laboratory moderns, tũrathondeka kũrĩa gũgwĩtwo Ndenderu, nĩ tũrathondeka renovations cia mathukuru, nĩ tũthondekete kũndũ gwĩtagwo Gacarage, tũgathondeka kũndũ kũretwo Moya, Waguthu, all our majority of our primary schools. Na andũ arĩa moĩ Kiabaa nĩ njũĩ nĩ monete ũguo. Even in my page andũ nĩ makoretwo makĩona wĩra ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta wa gũtigĩrĩra nĩ twa invest a lot of resources thĩinĩ wa gĩthomo, nĩgetha rĩu kuma hau twanjie kũ make sure that TVET iria gwitũ nĩkuo gũtararĩ TVET, and we thank God president nĩ aratũheire TVET ĩrakwo kũndũ gwĩtagwo Wagunyu, atĩ ona na KMTC tũraheirwo around 200 million cia gũthondeka KMTC, such that atĩ ciana icio ciarĩkia form 4 anyite certificate yake, ndarabatara gwĩciria ũrĩa gũthiĩ kũraihu, nĩ ekũhota kũingĩra KMTC Karori agathoma, onokorwo nĩ magũrũ egũtembea, nĩ ekũhota gũthiĩ Wagunyu TVET itũ tũrathondeka, athiĩ kũu ahote gũthoma, agacoka mũciĩ. Tũkahũthĩra resources iria twĩnacio haha around constituency iria tũheagwo nĩ thirikari gũtigĩrĩra nĩ twa better the lives of many andũ a Kiabaa as many as possible, nĩgetha tũmahe an opportunity ya gũgathondeka mĩtũrĩre yao matukũ megũka. We are doing that. Renovation citũ cia mathukuru we changed, we don't no longer give contractuals. Wĩra witũ ũrĩa tũkoragwo tũkĩruta nĩ labor based, whereby tũkoya the society, andũ arĩa maikaraga Gacarage, tũgeta mabundi,
tugeta andu a thitima tugathotwara mbeca icio kuu tugetha mundu uria wendagia hardware kuma hau tukamwira oke uria urendia hardware tukamuhe gibarua turehere material mbia iria igukorwo tu allocate tugacitiga that particular school kana within this particular schools aciarira matare na ability ya kuriha 2,000 nio turahe priority wira-ini ucio ati mundu ucio ne gukorwo ena gibarua kia wiki 3 4 5 arikia kuruta wira ucio ni ekuhota kuoya mbeca icio arihira mwana thukuru na number 2 tugatigirira ni labor base ni turahota kuthondeka irathi nyingi as much as we can nigetha twiteithie gukinyukithia na gutwarithia Kiabaa itu na mbere. So labor base has been working. Turathondekire kundu gwitwo Karura kundu gwitwo Kihara primary, ni turathondekire kundu gwitwo Gacarage primary, ni turathondekire kundu gwitwo Mayuyu primary school, ni turathondekete kundu gwitagwo Waguthu, ni turaka modern school kundu irathi modern classes kundu kuretwo Kihara secondary, ni turaka modern classes kundu kuretwo Moya Kibathi, ni turakire Kawaida, ni twakite na tukajia new high school. So we have been doing all that niga gutigirira in the next maybe 3 or so years resources iria tuhetwo ni thirikari ni tuhota gucikira haria ciagiriro. Ngirora security as well, ni turarutite wira wa security, turaka modern what you call modern police post kundu gugwitwo Gashie. Uhoro wa infrastructure cia farafara ni twanjitie gwaka he bara iratugia muno kundu gugwitwo Gashie again, kuma Gashie nginya Gacarage ni turekirire rami, kuma Karura nginya handu hetagwo River ni turekirire rami. Riu turawaka na project ya kuma handu hetagwo Mushathaka Iafa tuthie tuthondeke Kiabaa Thutha, Kiabaa Gathanga, Kiambea Road. Those are some of the things we are pushing for the government in terms of infrastructure, road infrastructure. Tucithondeke uria ciagirire in the next 1 year also twajie gutwarithia constituency itu na mbere. Those are the things that we are doing now. Uhoro wa primary school feeding program, we have a modern kitchen. Turathondekire handu hegwitwo Karuri primary school. Ciana citu ikoretwo ikiria cia primary school, ikiria mathukuru mao ma primary, nigetha at least to sustain as many kids as possible thini wa mashukuru. Tondu twahe mwana opportunity ya githomo noguo tuhota separate na maundu maria mangi tumacoke na thutha. Koguo wira ucio ni turutite aria othe maraingatitwo ni macokete riu mathukuru kuma secondary kwa magicoka mathukuru ni tondu turerire principles gutire mwana ono mufati kuingatwo ni tondu wa school fees thini wa Kiabaa constituency. To make it interesting that we are the only constituency thini wa Kenya itari na kindu kiretio riu kuma hau itari na kindu kiretio fee structure kana school fees, because this is only a feeding program. School fees gutire ni zero na wira ucio niguo turarutaga muthenya wa ira. So njiri aciari ni ngwenda gu clarify hau nigetha makorwo makimenya wira uria turaruta no akumatungatira tondu ni matuheire kura ndemera ni ngombo magombeire makigombera kura ciao na ni ndimacokagiria ngatho. Koguo nikio ndirerutanirie ndigire ndari hathiri wa kura kamwira twaritie macio mangi magagioka baadaye. Asanteni sana. Mheshimiwa, ni waririe uhoro wa githomo inaguo uhoro wa health ina constituency yake tondu turaigua riu private hospitals ni cireheria mubango-ini wa SHA ikio kana iwegwa kuni mugithondekete. Okay, that's the one. My question is in regards to universities. Umeongelea masomo ya primary school and secondary school. Yes, after they complete primary school and secondary school, university kwa sasa tukiangalia the payment or let me say school fees ya university right now inakuwa ngumu sana kwa wengi. What is your way of dealing with that? Okay. Aya he mundu ororia kioria kia hindi ya program kana irame program ine yori why were they filling forms cia bursary and yet ni mokete for everything? Good. Okay. Yes. And another question, when it comes to the food program, what measures are you taking to make sure that it will not it will not end, because it was the same food program was in Nairobi County, and most of the people complained a lot. Wanasema chakula hazikuji, ni propaganda tu wana preach huko. What measures as an MP in your constituency, what measures have you taken to make sure that the program itakuwa? Okay. Live haha na andu maroria ni mitaratara iriku urakorwo gikira gutirira abeu njithu kuma Kiabaa ni matigana nayo. Absolutely. Gwajia na kia timu akiori uhoro
ina memory serves like ori horo wa bus feeding bursary form. This program nigethe take shape. We have been giving bursary even before. Onaresha na irari hagia ngiri 18. So what we have oria twikite ni ati tuoire twaheana bursary 2022 2023. Ugakorwo na waheana bursary within a month and within 2 months aciari nĩ macoka kũhoya bursary ya day school. So what we did, tondu kĩgĩna kĩrĩa tũkorwo tũhetwo ithuĩ nĩ thirikari nĩ bursary nĩo tũrutagĩra wĩra. Koguo kĩrĩa twekire twetire arimũ, we had a conversation with the teachers tukĩmoria mbeca ici tũrarĩhia 18,000 na nĩ ngũheire bursary ya mwana maybe 5,000. Ndeka mathabu cukuru yaku ĩna mbeca cigana ũna. Why again ciana iraingatwo nĩ tondũ wa school fees? Ũgakora there are quite a number of students matarahota gũikara thukuru tondũ mũciari nĩ agire ngiri icio 18. So what we did, tukimera we will have a conversation. Mbeca iria tũramũhe ithuĩ cia bursary iria mũheirwo capitation is your work. Tondu ũngĩrora thirikari yugaga gĩthomo nĩ free, but it's not really free. Koguo kĩrĩa aciari mararĩhagia na arimũ marĩhagia nĩ irio. Makarĩhia irio, makarĩhia BOM teachers, makarĩhia ũhoro wa cooks, makarĩhia ũhoro wa ngũ, nĩcio mekaga magacalculate cioka ngiri 18 per student. So tukimera ĩkorwo nĩ irio rĩ, we need to change the program. So tuki-work out, tukimana tũkũmũhe mbeca. No bici twakũhe tũtinagũtigĩra we mwarimũ decide ũrĩa ũgwĩka. No nginya tũtwarithanie tondũ nĩ mbeca cia andũ a Kiabaa na no nginya tũtigĩre nĩ irahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha imateithie. Tũramahe bursary ya kũmateithia gũikara mathukuru. Koguo the first thing is that tũhũthagĩra bursary nĩgetha mwana ũyũ tũmũikũrũkĩrie school fees ĩno, tũkerana na mwarimũ angĩkorwo ũragũraga mbembe mbeca ici ndũkũgũra ũguo. Rĩu twĩna mũndũ ũrendia mbembe kĩũndũ fulani. Koguo nĩ twahotire kũ-harmonize maũndũ marĩa matũmaga gĩthomo gĩkorwo kĩ expensive, no tũkahe thukuru mbeca. Twamahe tũramaheire 1 year. The same bursary tũkoretwo tũkĩmahe tũrarĩhia ngiri cigana, twahota kũrĩhia ngiri 2. Now again we start down with them. Turoya tondũ twĩna program ya primary school ya tap to it andũ mararĩirio thukuru. Turamera ĩkorwo mwarimũ mwana ũyũ ararĩhia ciringi 15 irio rĩ, nĩgetha program ĩno ya succeed no nginya nĩgetha ndĩmarĩhĩre 15 bob icio tũraria ũhoro wacio. Ndini ndĩruta mbeca cia kwa mũhuko, ndini na mbeca cia kũrĩhĩra andũ ciana ngiri 7. So what we do is make sure we prudently spend the bursary fund. Na arimũ stakeholders who are the teachers, the andũ a thirikari, tugaikara thĩ, work out that program. So nikio turahota gũikũrũkia the same bursary we give them, tondũ tũtirĩ na njĩra ĩngĩ no nginya mũciari ihũrie form. Nĩgetha tũhote kũmũrĩhĩra mbeca ici cia thirikari, tũraruta kiti-inĩ ya NGCDF because that program is about National Government Constituency Development Fund. Nĩgetha tũhote kũruta mbeca icio o iria twamaheaga tene, hatirĩ kĩndũ tũcenjetie, no ũrĩa tũramaheaga, but we work out a program ĩgũkorwo ĩ beneficial not to the teacher but to the parent and the student. Ũrarĩhwo mbeca irĩkũ? Mbeca icio. Koguo kũihũria form is part and parcel ya this program. Tondũ tũtihota gũgũ-subsidize-ra hatarĩ bursary. Koguo tũngiuga hatirĩ na bursary, the program fails. Na njokie kĩũria kĩu ndĩrorio nĩ atĩ the same way it is something that we have worked on. Mathabu macio ũngĩũria andũ a Kiabaa nĩ moĩ, they have paid 2,000 the last whole year. That is 2024. Kuma January nginya December. Now again we are using the same kitty. Ona hatirĩ ũndũ tũcenjetie. Then we perfected the art ya andũ arĩa marĩrehaga irio cio mathukuru. Tura contract the same people who have been doing it from the primary school. Maratwĩra mekũrĩhia mbeca cigana ona per plate. Turamera nĩ tũgũ-subsidize this amount of money na bursary. Nĩgetha mũciari kĩrĩa gũbatara gũ-contribute no ciringi 100 ĩrĩ peke yake. Koguo tura-subsidize. Koguo no tũracoka tura-make mũrigo ũkorwo wĩ easier to the parent. Tondũ nĩ worerwo ndũrabatara rĩu ngiri 2 cash. Wakorwo wewe ukuona gĩbaũ peke yake, you put it on the phone, you pay. You put it on the phone, ukarĩhĩra mwana. Wakiona thaa 5, bata nĩ gĩbaũ gĩaku peke yake mwana akarĩa. But in case no waga nginya gĩbaũ kĩu, mbeca iria tũheanĩte cia bursary nĩ irakĩta all the other school fees iria arimũ mararĩhagia, all the other expenses mararĩhagia mwana kana mũciari. Makarĩhia BOM tũkamethera, makarĩhia andũ a gũka kũruga na ngũ tũreheria, tondũ irio irĩtwaragwo rĩu mathukuru-inĩ, makahota magacavirwo na makahota kũrĩa. Koguo nĩ tũraikũrũkirie that cost and we are certain tondũ nĩ twĩkĩte 1 year and we have succeeded. We have reprogrammed the same program, we have worked on it, na nĩ njũĩ ti atĩ nĩ ũndũ wa kuga tũranjia thaa ici ũkarĩka rũciũ, nĩ ũndũ twĩkĩte mathabu kuma A to Z na makarĩka na tũkaiga mbeca, na nĩ twĩ certain
at the program when you go take place na no go na mbere moving forward kuma second term all the way ginya maybe probably 2027 before the election. Uhoro wa githomo, he was asked about the university education. Majority tondu kira kiratuma tuhote kuruta wira na day school is because some of these schools shithini wa constituency yakwa, they within my purview as a member of parliament, ni heto security na ngaheyo education, so it is something that I'm supposed to manage. Oko ni horo wa guteithia arimu ngateithia, ko ni horo wa infrastructure ngaka, but now university is more of a national government agenda na universities ni tofauti, but what we do, bursary ya university is also there, so tuheanaga second term, third term, taru tukwaje in 2 weeks tukwaje ya boarding ino ni ya day, so we'll be starting giving bursary for boarding schools. Asiana citu cia Kiabaa ile boarding, we give them an opportunity also moke ma apply bursary yao ya boarding ila tuko tukiheana matana shoka second term, tugikinya third term tukajia university, so we have some resources as well ya go support student aitu a Kiabaa ala methini wa technical colleges na ala methini wa university, so their kit is also there. Kogo tiati turashiro gotire ciothe turanengera day school, we have been able to separate boarding, day school and university students, but none gukorwo day school within the constituency, so we have a lot of support and control gutigirira ati ciana citu iria ciothe ru irathoma day school tondu ciothe ni andu uramenya ni Kiabaa othe, but if you have a boarding school like we have a senior chief, we have Muthuro, we have St. Angelas, maybe 30% or 20% are from Kiabaa, but the rest are from the other constituencies. And now if they are from other constituencies, they have allocation ya bursary in their constituencies, so that's why we are not able to control uria kurahanika mainly in the new boarding school, but day school is something that we have worked on and we have perfected. Yes. Apply, that's why we are making it categorical that you have to. Nigetha program when it takes shape, no ginya o apply. Tondu waga ku apply, tutiri no tungi justify spending ya besa icio. Tondu besa cia muingi, we will have to account every coin iria huthikite thini wa bursary. So the first thing nigetha uhote kuingira thini wa program, you have to apply. Wona wa apply, then now we are able to give you na ukuingiria thini wa mubango ucio uthie na mbere. No ngiaga ku apply, tutingihota guthie na mbere na that program. So that's why we are calling it its NGCDF program, but tukamithondeka ku thini nigetha tutigirire ati andu aria mara benefit na mbeca ici ni aikari ya Kiabaa constituency, not anyone from the outside. Yeah. Hĩndĩ ya election day, Kawanjiku arĩ ũmwe wa nyendetwo mũno. Na kũrĩ hĩndĩ Ona rĩu no nyendetwo. Kũrĩ hĩndĩ ground ĩrathiũrĩte. Yes. Na mbunge magakorwo matirathiĩ ground. Relationship yaku na andũ a Kiabaa thaa ici ĩhana atĩa? Njokie kiuna nyambe njokerie ũhoro wa drugs. Our constituency is a let me not call it funny, but it's a modern, it's more of a cosmopolitan constituency. Koguo ni gukoragwo na easy access. Andu ni mona atuma wira tuifarwa na ihenya. That's number one. At the same time, andu ni mahotaga kuona cash. Maybe ni ukuona 50 igana na ihenya muno tondu Tiruro, it's an urban constituency. Koguo kire kiratuma tuike such kind of programs ni gukorwo aciari ngire matarahotaga kuriha mwana ucio agathukuru wiki imwe wiki igiri akwa more expose kwi drugs na maundu macio mangi. So now we are trying to curtail them and coming up with many programs ya engage andu anini nikio turaikurukia school fees. Number one, to make sure ciana ni sustain mathukuru. Number two, tukajia gwaka technical schools ate mwana ucio ntaremwo ni guthie university no ahote kuingira TVET hau athome mechanic, athome electrical, athome plumbing, athome wira, athome catering, you know, he can ni guthoma aume kwao akaingira technical college Maguru na agacoka mucii. Koguo no ahota kumu minimize also mathaa maingi mari araikara idle. Oko ni KMTC aria marathoma uhoro wa nursing twene tutirakoragwo na only tuna KMTC rekaga only a few course, maybe community health, but now we are expanding it. Turahirwo almost 200 million cia gutigira ni twametua fully fledged KMTC ati andũ marithomaga uhoro wa nursing, uhoro wa community health, uhoro wa public health. Ndurabatara uthie college kuraihu, you can do it even within here. No hote kuma kwanyu Maguru gathie kirathi ugacoka mundu ucio ni anjia kumachua by the time ararikia miaka 2 after high school
ararikia KMTC yake kana TVET ni amature rap ko ni ahota kwanjia go make decisions iri gutuma atwarithie muturire wake na mbere. Ko those are some of the means we are using to minimize. Number 2, uhoro wa substance abuse, the security sector, community involvement, tukoretwo tugikia na community engagements, trying to kwira raia they should tondu andu marendia njohi icio cia ibango na dawa na kini andu maramenyeka, so mamenyeka we have a channel we are using with the police. The same time ni taru rwaka ni maratugiite muno sometimes back Nigerians andu marendagia njohi kuu, but we have been able to koma ruta within the rwaka through the involvement of the police, na turahota kwanjeru ku minimize pressure icio cia dawa. It's not something that we can work within 2 years 3 years. It need a better plan tondu the notion uratugia muno guku gwitu Mount Kenya and especially Kiabaa na other cosmopolitan constituencies ni tondu wa urbanization, kwa andu ni marahota gukorwo makimenya uhuthiri na uguri wa dawa as soon as possible kuria mangihota guciona. So we are trying as much as we can, doing our part and also telling the parents ono marute wira wao wa ku make sure ati mwana na uma thukuru akinya ithaa atakinyite nyumba ni kuhota kumuria ugereire ku, tondu also there is also the role of a parent, responsibility ya muciari ku guide na kurera mwana. So those are some of the things I'm doing. Jokeria my sister hararia ari uhoro wa the relationship between me and Kiabaa. Actually ati tutiroka mashinani, that is what you call politics propaganda, because if you look at my engagement even before with the Kiabaa constituency, because we have a duty and a responsibility. One is to work for the people who elected us. One atwaruta wira, because the reason why we were elected ni gutigira ni twarutira andu aitu wira. Politics cia wira gutire hindi itaga take place. Maya mangi ma propaganda, whatever is happening within the Mount Kenya, those are some of the things we can come and talk about later after to benefit it na kira kiratuma kana kiria giatumire wajira ndari Kawanjiku was na UDA and ndashagura mubunge wa mbere na UDA, because we told the people, our people, abai mutu hekura thirikari ino ni ithuĩ twethire tutanamba kwaria uhoro wa 2027 twambe to maximize development agenda iria tweria andu mwatucagura ni tugeka 1 2 3, especially ni ndiraria gwakwa tondu politics is rock. I'm talking about Kiabaa. Ndamerete uhoro wa TVET, ndamerete uhoro wa bara, ndamerete uhoro wa KMTC, ndamerete uhoro wa githomo hari ingihota kugetha thini wa national government na ndehere andu akwa Kiabaa. I will do it for now because that's what matters. Farafara icio reigwa tukigweta now uhoro wa gacie na gacarage nderaga andu aku bara nginya nyumba ni guthamo cia thamitwo ni rukungu na andu makora. No, as we speak, nyumba icio cia rentals, andu aria mena rentals kou, andu aria mena tubiacara twao kou ni twanjitie gu take shape again. Ni tondu wa ki ni twahota ku overcome that challenge. That can only be done by a government. It cannot be done. I have no personal resource ingihota kuhuthira cia gwaka bara. So those were some of the engagement na andu aitu niguo turamereka itambe turute wira tung'ang'ane na gibarua twake bara cia mau twake bara icio cirario cia taru twina bara almost worth 3 billion shillings twafati gukorwo tugiaka thini wa Kiabaa constituency. After that njira andu gutire mundu uitanga, I never knew I'll ever become a member of parliament, but because God has his own way of making things happen, today I'm a member of parliament. I have no idea what will happen tomorrow. The only person who knows what will happen tomorrow is only God. So koguo nikio ni ndirerutaniria doing what I'm supposed to do. Then when it comes to the politics, tondu icio no iguka ona itiokite ni tukuhiuhania tukuhura na misharisha guku mwage wira, so that time will also come. But for now, let us maximize, let us benefit. Tondu twaheanire kura tutirinde tungitikira andu aria angi moke matutindike tume thirikari na nithuĩ twamethire majie ku benefit leke maka benefit okona maka benefit after 2027. But for now we are still pushing gutigirira that we maximize benefit iria ciothe tungiona kuma this current government. Tondu ucio niguo ndurio gabata mau irike dams itu cia mai iria turahoya tutindikirwo twakirwo kindu twitaga economic zones ciako EPZ ciako thoko ni turaka taru ni turaka thoko ya Karuri market turahaya kindu around 300 to 400 million shillings twakirwo market iyo ni turaki thaici ya Ndenderu it's ongoing. Ni tukwanjia in a week's time turajia market ile to haria kawaida market turahirwo around 60 million nicio turenda guthii na mbere nacio gwaka farafara ya Rwaka to Ruiru. We want to do turatindika president atuikire during market hiyo turionda ona yo thirikari yo keingirire yake maundu macio mothe twaka
maundu macio mothe tweka, then we'll have a conversation of now day to day activities kana politics cia what next after today. Tamo Paxson. Yes, person. Ma Paxson TV. Yes. Gita mubunge wa Kiabaa. Yes. Wari muhari wa mbere muno gwikira mundu tigene ta President William Ruto campaign. Yes. Na ni aranire maundu maingi ni ukora kihikia. Hihi we he maundu ngiuga ahingitie kuma hindi ria aingirire giti. I was categorical today, no nĩ ngwaria, ndenda gwĩra kwaria maũndũ ma Kiabaa, ndigwenda kwaria ũhoro wa national politics. Tondũ concern yakwa mũno itanaria ũhoro wa na igũrũ nĩ andũ arĩa maheire kura. That is the most important part. But I also tell you, no nyenda gũkwĩra Patson, nĩ atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkithia mũndũ kĩgerio gĩa form 4, form 2. You must give someone an opportunity. Na nikio katiba ikoragwo is so clear after 5 years. Na nikio ni ndĩraruta nda rĩu ngĩnjĩra nĩ ũkũni judge today, no ngorwo na mahĩtia maingĩ mũno ũngĩkorwo ũkĩrora Kiabaa ũkona ai fareno ti njake, thukuru ng'ania ti njake, TVET tũtirĩ tũrarĩkia, nĩ watwĩrire TVET na ndĩrĩ yakwo kana ndĩrĩ rarĩka kana ndĩrĩ no one mahĩtia maingĩ tondũ nĩ hĩndĩ to in the process. Na ngwĩciria arĩa marĩ athondeki a katiba nikio maheanire a period of about 5 years nigetha mundu ajie programming yake kuma haria thi afange wira wake tugikinya miaka iyo ina ona judiriga etano tondu wa kana gatano no wa siasa within 4 years nitubati gukorwo tukiona maundu macio turari uhoro wamo. To me thikari na ndiriga onu uri ugoka ndagakwe muraika, he still be a Kenyan. Ndari hindi agathie na hau iguru ahingurire mbeca cingire, ndari hindi agathie na hau aje gukunura mabara aje gwika miujiza patapotea farekagia. He will have to work on a program ya gutigirira ati ni etha resources number 1 to no nginya ugiaka bururi wothe thi nigetha uthi na mbere. Resources iria cia bururi nicio ciaka bururi wao to no ndira former president akiuga sasa nyinyi muranegena niki ni Trump kuhinga resources iria irokaga Kenya to ni turaheagwo uteithio ni USAID wa almost about 200 or 800 even billion shillings. Besha nyingi muno turaheagwo thini wa bururi wa Kenya no turarirayaga na besha cia andu angi maragatwo igoti nio marakaga maundu macio. So we have to build our own country using our own resources. Koguo ngaiga ona kana murenda gutua kana turenda gutua President William Ruto munene ekite, especially ndiramuthekagia ngamwira andu ingi mwe development ne bara ona ũngĩtinda ũgĩtũhũrĩra inegene rĩa maũndũ marĩa mangĩ thoko wakire andũ marenda kuona mabara nĩkĩo maratengerani na mau tondũ challenge ĩrĩa twĩnayo Mount Kenya nĩ ũhoro wa barabara na all the ongoing projects. Patson no ngwĩre gũtirĩ mũndũ tendete kũgathĩrĩrio, gũtirĩ mũndũ tendete kũhũrĩrwo rũĩ, ona ndikani heze waigire gũtirĩ tendete kwendwo. But it's so easy ũnjĩre ta ruo mũthĩ nĩ tũrenda bara ngũria rĩkũ mũcathaka yaba ndemera nĩ tũgaka rũciũ thĩ mũtikũhũra rũĩ. But na nikio mwĩrĩtu haha ũranjũria kĩũria, how practical is this program? Because people don't want to be told andũ mahũrire rũĩ na nĩ mekũhũra rũĩ, but you must work out a program such that sustainability ya program yo nĩ ũndũ ũkomete ũgokĩra ũgakoma rĩngĩ ta rĩu ũronire tũkĩmĩra Onchira, but it has taken us 4 months meeting almost every single week tukigeria go craft harĩa hena challenge tukamirora tukamithiurura mbeca ikauma kũ tũngĩka atĩa ĩno ĩngĩ fail what next tugiuka ko announce nĩ ũndũ turamenya 100% we are certain at this program nĩ tũmĩcirĩtie ũrĩa wothe tũngĩhota na harĩa ũgĩ witũ wothe ũrĩ na nĩ succeed. So I can tell you for sure there is a lot. Economy to harĩa ĩrarĩ before, it's not where we are today. Icio nĩ indo iria cianĩkaga thutha wa tent is what you call the software. The president has been able to work on the software. Na nikio ndiraiga as Kenyans we must be very careful. Tondu na rucio tungikwe Patson utuike president. Nduri handu hangi ugathi gwetha ni Kenya ino noyo gwathana. Koguo we must be able to tolerate and give leaders an opportunity matwarithie bururi haria mekuhota. For now, wona gwakinya miaka 3 ina tuonene ma uria twirire gutiri undu rathi na mbere ri. We will have an opportunity to decide and to undo that decision maybe come 2025. Tondu twamuthurire, we have no any other alternative. It's only to give him chance. Tondu tingimuruta thaa ici gutiri undu tungika, nitumuhe kanya arute wira. Ona twamuruta twikire ungi gutiri muraika ukoma na iguru. Okay, geru ni ndoka na they perfect 100%, riu hey wira wa kuruta. So there are quite a number of challenges. I would say so. Digugate thirikari no ndina challenge, it has challenges, but I can tell you there is the right at the end of the tunnel.
My question is in regards to you as a member of parliament from Kiambu County and from Kiabaa constituency. Currently, we have, although you don't want to speak about national politics, there is a consultative meeting that some of the consultative meetings that have always been held on weekly basis in current Deputy President Kithure Kindeki's residence. What should we expect on these consultative meetings and how are they impacting the people, but the people around the Mount Kenya region? Because we saw about 1 or 2 weeks ago, the Kiambu County members of parliament and the leaders of Kiambu County were in Karen. And apart from that, my second question is in regards to, you are the firstborn of the UDA. The whole Kiabaa was painted Yellow. Right now, we know that there were grassroots politics for UDA party that were being organized, but they have currently been cancelled. Yeah. So, should we say that UDA has lost its touch with the people? I tend to disagree to some extent. Whatever is happening in Kalen was supposed to have happened the first year of this regime, of this government. And it's a consultation. Before President William Ruto was elected, there was the process of, we were doing what we were calling county by counties exchange programs to know what is their problem, what is their cause, what would they need this government to do. So we were doing something we were calling, we were looking into economic charter that we had with different counties. So what the Deputy President is trying to do is to fast track whatever has not been fast tracked for the last 2 years. What is it we have achieved? What is it we have not achieved as far as what we promised in those economic charters we did with the readers from across the counties. So as Kiambu team, we took stock of the things that the government has done in each and every constituency. What are the challenges? What would we want the government to act on maybe in the next 1 year, between now and December? What are our priorities as a constituency? Is it load? Is it water? Is it market? Is it EPZs? Those are some of the engagement that the Deputy President is having with different counties within the Republic of Kenya. Those are what he's trying to fast track, those economic charters. Whatever we did, we managed to put in the plan, or what we call the manifesto, is what we are looking now as county by county, and the things that will benefit. Is it about markets? Is it about the produce that each and every county is producing? Are we creating market? Is it about coffee? Is it about tea? Is it about rice? Those are the engagement and what the government needs to do to make sure we continue fast tracking whatever we promised our people. So those are the engagement that we're having. As a party right now, you can say that UD has lost its popularity because there is no politics. It's about work. Kwa hivyo hakuna ati rugano rwa twaje campaign. No, there is nothing like that. You will know the popularity of the party towards the election, whether the party is still strong or it has lost its popularity. For now, because there is no work, there is no politics as per now, that's why UD doesn't have to do a lot. But the grassroots elections have started again. We saw the UDA secretariat, they have released some communication saying that they are going to engage quite a number of constituencies in terms of counties, in terms of the party's election. So that is something that is ongoing, moving forward. So we'll keep engaging counties by counties, constituency by constituency. We'll come to Mount Kenya. We'll see whether the popularity of the party imeenda chini ama imebaki. So hiyo ni kitu kaa tukiangalia what will happen in the national politics. So allow me. There was a question on health. The question on health, that's why I was not engaging on that line, because health is devolved in the first place. There is the engagement at the part of the counties. There is also the part of the national government that is supposed to overtake. Before, that kind of money, I don't know whether we continue with Kikuyu or we do English. Kikuyu ithe tiguo nigetha tuiguithanie ni mundu iha rado aragwa thungu. My point is mbeca icio cia health iria iraheana iria irakorrectagwo na NHIF before, it was only benefiting few individuals, but what we are trying to do is to stimulate changes. Egiukari nearly a lot of resistance. Chinua Achebe said change is as good as rest. Aria mekire a man of the people. Aikari toria na hĩndĩ ĩyo ya gabere.
change nĩ resistance nene mũno ona ĩno program tureka. I can guarantee you fight bara iria tũrũĩte na gũkũ thutha wa hema, there are so many. Tondũ he mũndũ ũrarĩagĩra nĩona rĩu nĩ irima rĩu nĩ rĩa thingo, ũrĩa ũngĩ ararĩagĩra harĩa irima rĩrĩa nĩ twa thingo, koguo no nginya ũrĩ expect kĩndũ kĩretwo sabotage, but you need to be hands on. No ta rĩu constituency gakwa nĩ kanini rĩ, no hote kumove kuma cukuru to cukuru every single day, but when you talk about national, mũndũ wĩ thibitarĩ kũndũ kũretwo Rũndwa, president angĩkamenya atĩ mũndũ ũcio system nĩ failure at that particular time, it becomes a challenge. But we want to encourage andũ aitũ rekei tũ register, tondũ haha hatirĩ ha gũcoka na thutha, we continue registering. Tena niĩ ndĩrarĩhaga 3,000 as a member of parliament. Today as we speak, mbeca iria ndĩratinio cia SHA nĩ 37 per month, 37 meaning per year ndĩrarĩha 300,000, almost 400,000 shillings to SHA. But if I can pay that, na mũndũ wa Kiabaa ateithĩke, ndege gwĩtwo harambe, because we are looking at it that way. SHA, because there are 3 programs in one. Korwo no tũrĩhio mbeca icio, that's what we are saying. Na thibitarĩ itũ ya Karuri ndĩkage ndawa, thibitarĩ itũ ya Kĩhara ndĩkage ndawa, atĩ ciana iria, and the program is good, tondũ tũrageririe kũ-reinforce mbeca cia SHA thĩinĩ wa o thukuru, o thibitarĩ. If you look at our public schools, nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga board management, kana board of BOMs, board of management, arĩa mamanejaga thukuru na resources cia thukuru. No mathibitarĩ matirarĩ na BOM. Twahĩtũkie watho ũrĩa twahĩtũkirie mbunge, tũrekĩra BOM in every hospital, in every dispensary, atĩ mbeca iria irĩhagwo nĩ thirikari to that hospital hitirĩ hĩndĩ ikauma thibitarĩ icio ithiĩ counties, tondũ counties iracollectaga revenues, makahe priority ciao, okorwo nĩ bara makahe bara, makariganĩrwo nĩ ndawa. But now SHA, okorwo nĩ mũndũ ararĩha hau thibitarĩ, mbeca icio ciraikara thibitarĩ. Okorwo nĩ SHA yarĩha mũndũ thondekeirwo thibitarĩ ĩyo, mbia itiratũmwo county, irĩtũmagwo thibitarĩ ĩyo kũu mũndũ ũcio arathondekeirwo. System ĩyo nĩ ya gũteithia maũndũ ta macio, nĩgetha BOM ĩgaikara thĩ ĩkorania Karuri rĩ, priority itũ rĩ nĩ ĩrĩkũ? Priority itũ nĩ ndawa ĩ, priority itũ nĩ kũ-renovate ĩ, priority itũ nĩ kwandĩka ndagĩtarĩ ĩ, priority itũ nĩ kwandĩka nurses ĩ. What is our priority? Ũrĩa maiguithania priority nĩyo yao mageka, na hĩndĩ ĩyo body ĩyo ĩna manager, body ĩyo ĩna mũndũ wa thirikari, ĩna mũndũ wa ngao. There are quite a number of people who will be making that decision at that level, nĩgetha to devolve health. System ĩyo ĩngĩingĩrana na ĩnyite raini wega, it is the best program as far as health is concerned. Mũndũ anahũna na agathoma, the next thing ĩrĩa tũrambũraga mũciari kana mũndũ o wothe nĩ mũgima wa mwĩrĩ. So if we make sure we get that system right, I'm telling you, it will be a game changer. Thank you. Of these, as we conclude, Ya mwisho. let me ask, you have spoken about SHA in general, explained to us. Nikuulize, why we received, tuliweza kupokea taarifa yesterday that SHA in private hospitals, it's not working, and private hospitals are projected to work. Okay. And apart from that, also we were told that about 17 million people were registered in this program, but only about 3 million people are paying. Why do you think people are not paying? Do you know why? I'll answer the first question, the private hospital. Urathi ugakora NHIF, it's a public fund. Because it's not streamlined, ndathi ndathondekwo operation ya guoko, assuming kana ritho, no ndathondekerwo Karuri. Wathi Karuri wakora bill ile yatũmwo NHIF nĩ 5,000 kana 10,000. No ndahĩtie thi private hospital, bill ĩrĩa kũrĩhio NHIF ũrakora nĩ 400,000. Is there fairness? Koguo andũ arĩa marabenefitaga na mbeca iria nyingĩ cia public, it's private hospitals. But the public hospitals, we deny them that resources, na nĩo mena chance mararĩhia minimum, tondũ mbeca icio tũrarĩhaga mbeca kũrĩa mbeca nyingĩ. Tũngĩrĩha thibitarĩ cia mũingĩ nĩ twamĩhe chance ya kwararamia na gũthondeka mathibitarĩ marĩa ma mũingĩ, marĩa makuĩte andũ arĩa aingĩ matarĩ na ũhoti. But a few of us can afford to pay private hospitals, but the majority will go back in public. So the private hospitals will not agree at any given time ũhoro wa kũrĩhia
marĩhi charges ũrĩa system ĩrĩa ĩrĩhagia charges ĩgakwĩra oko twahĩtũkia the minimum nĩ 100,000 ona ũthiĩ Aga Khan ona ũthiĩ India ũkũrĩhĩrwo 100,000 rĩmwe ta mũndũ ũrĩa wĩ Karuri ararĩhĩrwo. So we give the public hospitals resource cia gũthondeka mathibitarĩ macio nĩgetha mahote ku accommodate as many people as possible. That is where the teething issue is coming from. Kwĩ andũ maratunywo nyama ĩkaneo mũingĩ banone mũingĩ ndũrĩrahota ku understand atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ ithuĩ beneficiaries at this program. Tondũ rĩrĩa ndathondeka Karuri yatuĩka level 4 ndathondeka Kĩhara yatuĩka level 4 mahota gũkorwo no meke operations iria irekwo Aga Khan na the other hospitals. Mbeca icio nyingĩ ndĩra contribute niĩ irĩcokaga thibitarĩ cia mũingĩ. So mũingĩ nĩ ũkũhota managers arĩa BOM tũgũthondeka thĩinĩ wa mathondeke thĩinĩ wa hospitals they'll be able to better those schools those hospitals. Koguo it is a challenging program. Hena arĩa mara benefitaga matarenda gwĩtĩkĩra even now. The reason why we are also saying that tarũ nĩ aikũrũkire mũndũ ararĩhaga minimum 500 kana wĩ bama boga kana wĩ boda boda urarĩha 500 but as we speak ni 300. So program hiyo nĩyo ina kĩndũ kĩretwo teams ya gũkũria ciũria nĩgetha ĩko group ũbatiĩ gũkorwo wĩ program-inĩ ĩrĩkũ. Koguo we are expecting andũ nĩmegũthiĩ na mbere na kũrĩha tondũ nĩ new system na means cia andũ kũrĩha arĩa matararĩha thirikari ina mbeca iraiga kando cia kũmarĩhagĩra nĩgetha program hiyo ĩgakũingĩria we mũtumia waku ciana cianyu mwaka ũmwe thĩinĩ wa that program. Arĩa matarĩ na ability ya kũrĩhĩrwo thirikari ĩkamarĩhĩra that 300 shillings. So it is a good program. Let's give it time, then we see what will happen. Thank you guys. God bless. Asanteni.